Bueno, muy buenos días a todas las personas que se encuentran conectadas el día de hoy en esta presentación, el webinar con AgroParistech. Eh, para mí es un honor poder presentar a Mayra Agudelo y a Eleanor Jan, que son nuestras aliadas en AgroParisTech para procesos de intercambio y doble titulación. Ellas fueron invitadas en el marco de nuestra semana de intercambios y doble titulación internacional por el programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ingeniería. For me, it's an honor to introduce you. Uh, Eleanor Jan and Maria Gurelo, thank you for being here in our webinar week. This is quite important for our students. And well, there isn't anything else I could say. I will give you the word in order to introduce yourself and also to start with the presentation. Thank you so much for being here today. Hello. So I will start in English, but the presentation I will do it in Spanish for you guys. My name is Mayra Gudelo. I'm at AgroParistech. I'm in charge of the partnerships of the Americas and of the non-degree seeking incoming students. And I'm here with my colleague Eleanor Jan. Hello, everyone. First, I apologize for not being able to turn on my camera. I will try to sort this issue out maybe while we alternate during the presentation when my colleague is speaking. But yes, I am Eleanor Jan. I work together with Mayra at the European and International Relations Office at AgroParistech, and I'm in charge of degree-seeking mobility, specifically on our engineering curriculum. So we're going to have a small focus on that today. Bueno, merci Eleanor. Voy a seguir entonces por hacer primero una presentación general de la escuela. Allez, no, tu peux passer à la deuxième, s'il te plaît, merci. Entonces, AgroParistech, de su nombre legal, digámoslo, es el Instituto Nacional de Ciencias y de las Industrias de lo Vivo y del Medio Ambiente. Es una institución que está bajo la autoridad del Ministerio de Agricultura, de Soberanía Alimentaria y de los Bosques. Es uno de los actores en Francia y internacional en la enseñanza superior y en la investigación desde hace más de 200 años. Este año, de hecho, estamos celebrando los 200 años de la Escuela de Silvicultura en Nancy. Somos miembros fundadores, como ejemplo, de la Universidad Paris-Saclay, que probablemente ya han visto en los rankings mundiales. Coordinamos ahí una graduate school, de la que voy a hablar luego, porque dentro de este programa tenemos varias maestrías en inglés a las que pueden postular de forma semestral o anual. Como movilidad de créditos. Y nuestra escuela aborda los grandes desafíos del siglo XXI, es decir, alimentar a la población mediante una gestión sostenible de los territorios, preservar los recursos naturales y los ecosistemas, fomentar la innovación e integración de la bioeconomía. Esto lo hacemos con una cobertura de todos principales retos de las ciencias de las vidas y del medio ambiente, con una estrecha colaboración además con los agentes socioeconómicos de Francia. Acá pueden ver la lista de las disciplinas, uno de los ejemplos, digamos, de las principales disciplinas que tenemos en nuestra escuela. Vamos a pasar a cifras claves. Alieno, s'il te plaît. So the key figures. Exacto. Entonces, para las cifras claves, rápidamente, nosotros somos una escuela que tiene alrededor de 3,000 estudiantes. Dentro de estos están los estudiantes de maestría, de ingeniería, de másteres avanzados, auditores, doctorantes, doctorantes matriculados,
y estudiantes acogidos, de los cuales tenemos 20% de estudiantes internacionales. Estamos, si no es el primero, entre las primeras escuelas dentro de nuestras disciplinas en rankings nacionales. Tenemos más de 500 ingenieros técnicos y personal administrativo y unos 250 profesores, conferencistas y ejecutivos científicos dentro de nuestra escuela. Una red de más de 25.000 estudiantes y licenciados. Y también 24 unidades de investigación con las principales organizaciones nacionales de investigación que son dentro de nuestras áreas, el CNRS, el INRAE, el CIRAD. Y tenemos también 5 incubadoras temáticas de las que Aliena va a detallar un poco más. Je peux continuer. Gracias. Aquí la cifra que no estaba en la otra slide eran los 5 campus. Nosotros no estamos únicamente en las afueras de París, en Palaiseau, sino que tenemos 8 campuses en total, de los cuales uno en América, en el territorio francés, en la ciudad de Kourou, que se especializa en los ecosistemas tropicales. Tenemos en Orléans, en Grignon, en Reims, Nancy, Clermont-Ferrand y Montpellier. Aquí en esta página pueden ver como las especializaciones y tiene que ver también con la localización de los incubadores que tenemos. Pero principalmente para el programa de ingeniería será en Palaiseau y Nancy para el primer año, y luego según las especializaciones podrán también ir a otros, sobre otros campuses. Esto es una presentación rápida, ¿no?, de la institución, y ahora voy a dejarle a Aliena empezar con la parte de educación. Thank you, Mayra. So I will be speaking in English because I do not speak Spanish. I speak German though, but I don't think that will be really helpful. So yes, this is an overview of the different programs that we have. And what interests you is, as you can see from the year 2 and 3 here, because this is where we welcome international students. So basically here in the center, you have the engineering curriculum. It's a 3-year program, but equivalent to a master's degree. So as you can see, the second year is equivalent to a first year of master, and the final year is equivalent to a second year of master. So if you are coming on the engineering curriculum as a degree-seeking student, you will be following year 2 and then year 3. You can also come as a degree-seeking student on our master programs, but we do not have a specific partnerships with UNAL for that. However, we do have one for the engineering curriculum. And you can also come as an exchange student, and that will be explained a little later by Mayra, the process to apply. Of course, we also have PhD studies after both programs, so you don't need to necessarily do a Master of Research. You can do research even after the engineering curriculum. So a little focus on the engineering program, which is a program that is entirely or almost entirely taught in French. It's quite a unique interdisciplinary educational model that is centered both on the acquisition of sound scientific and technical knowledge on one side, and on the other side is also enhanced by the inclusion of economics and social sciences. It is well integrated into the public and private sectors and the world of research, specifically through internships and project-based training. So it really is a hands-on program
preparing you for the job market after you leave AgroParistech and higher education. It can be completed either as a traditional academic course of study or also as an apprenticeship program. I will also give more details in a minute about that. So in year 2, so the one that is equivalent to the first year of a master program, you can choose between 4 exploration fields that are listed on there. And in the third year, you can choose from over 20 specialties. So basically how the 2 years are cut out, during the first semester of the second year, you have an exploration field. During the second semester of the second year, you can choose elective courses that enable you to really tailor the program to your specific career goals and interests. And then you have a 2-month internship over the summer. Then you come back for the final year. So the first semester, you go more in depth in one of the specialties that you chose. And then you have the final year internship lasting 6 months. You can also choose to follow this engineering curriculum through an apprenticeship. So basically, it's a work-based learning program combining studies at AgroParistech with practical work experience within a company or a research lab, either public or private, a startup. When I say a company, it's broader than just a private company. And you have to sign a work contract with an employer lasting for the whole duration of your studies at AgroParistech. So it will be 2 years for degree-seeking engineering students. You follow the exact same curriculum as students following the traditional track, but with a different schedule. Basically, what I just explained with the internship part, it's that your work experience isn't going to be through internships. It's going to be cut out differently and throughout the 2 years. So you will have time at AgroParistech and then some time with your employer. And you graduate with the exact same diploma as other students following the traditional track. It has a couple advantages. So the tuition fees will be paid by the company, even though thanks to our partnership with UNAL, actually tuition fees are waived for UNAL students. You have a monthly salary of a legal minimum of 800 euros, and you have 5 weeks of paid vacation per year. We also have 2 tracks. I will not get into more details. There are additional tracks if this is an interest to you. So it's additional to your other courses, but we have a track called La Recherche et Moi, so Research and Me, and it's open to all students who are interested in learning more about what it's like to work as a researcher and who want to maybe pursue that career in the future. And then we have the entrepreneurship track for students who have an idea and then they want to work on it and get it to the point of the proof of concept. And so you can get some help from AgroParistech to get to this proof of concept. And for that, you have some help from our in-labs that Mayra mentioned earlier. We have 5 of them. They are thematic oriented, just like our different campuses. So the biotechnology in-lab is located on our Reims campus, the farm in-lab for farming located in the Paris region, in the town of Grignon, where we have an experimental farm. The forest in lab on forestry is located in Nancy. The food in lab is on our main campus in Palaiseau in the Paris region, and the territories in lab is located in central France in Clermont-Ferrand. So
who can apply to the engineering curriculum for UNAL students. It's students from the faculty, sorry, I'm not going to try and say it in Spanish, the Faculty of Sciences, Engineering, Agronomy, and Economical Sciences, who have successfully completed at least 6 semesters of undergraduate studies by the time they arrive in France in late August 2026. This means that you do not have to be done with your full 6 semesters by the time you apply, right? You can be finishing your academic year when you apply, and your admission is will depend on whether or not you finish successfully your ongoing year as you apply. And it's a 5-step process to apply. So you have to apply through the PariTech International Admission Program, because AgroParistech is a partner of UNAL through the PariTech network. So here you have the link leading you to the website, the PariTech website, where the online application platform is located. So you have to be first selected and nominated by your home university. Then you apply online. Applications are already open. They have been opened since June, and they are opened until September 22nd. Then you will have to, so you have a number of documents that you need to submit. Then you have an online scientific test that you need to take. It will take place on September 30, and you have the opportunity to take a mock test on the 26th to train for the scientific test. Then if you pass those first steps, you will have a motivation interview in October. There's no specific date because, it will depend on each student when they are called for the interview. And then, hopefully you will be admitted into one of the PariTech higher education institution and to AgroParistech. And then I will give the floor back to Mayra, and it will be back to Spanish. Gracias, Aliana. Continúo con los otros programas que proponemos en AgroParistech, para que sea claro que la admisión a los másters que existen puede ser para obtener un diploma, ya es directamente postular y pagar los costos pues, de matrícula, pero tienen también la posibilidad, teniendo en cuenta de la cooperación que tenemos con la UNAL, de venir por un semestre o un año a tomar los créditos sin obtener el diploma, pero venir a tomar las clases. Los másteres acá tienen una duración de 1 o 2 años, pero cuando vienen como de intercambio sería por un semestre o 2. Nosotros colaboramos con prestigiosos centros de enseñanza superior franceses y europeos para proponer estos programas en 10 áreas que ya vieron en la primera diapositiva de descripción. Aquí están en el documento. Y proporciona una comprensión global de los aspectos biotécnicos, económicos, sociales y jurídicos de nuestro sector de especialización. Je peux changer. En cuanto a los programas que existen para el intercambio, está, claro, el programa de ingeniería que se dicta en francés, y están unos programas en inglés también para los estudiantes que no tengan un B1, un nivel B1 en francés. Para los programas en inglés solicitamos un nivel B2 y la obtención, como para la ingeniería, de la validación de 6 semestres antes de llegar a entrar al Máster 1, por ejemplo,
y ya para el Máster 2 necesitaríamos una validación de 8 semestres antes de llegar. Estas son unas de las propuestas. Tomo el tiempo de que puedan mirar esta diapositiva también porque es común que se crea que en las instituciones francesas no tenemos programas en inglés para los estudiantes que no manejan el francés o sienten que no van a poder seguir un semestre o un año de clases en francés. Y estamos desarrollando cada vez más programas, abriendo, probablemente estamos trabajando en eso, en la parte del programa de ingeniería, también algunas clases en inglés que sean de nivel de tercer año, pues de quinto o sexto, probablemente más de sexto semestre eh, de pregrado. Acá unos de los programas que están listados acá, por ejemplo, el primero que se llama Food Innovation and Product Design, esto pertenece a un programa de Erasmus Mundus, quiere decir que nosotros podemos acoger a los estudiantes durante el semestre de un programa europeo que se da en diferentes ciudades del continente. Existen también especializaciones en diferentes áreas. Y todo este catálogo está disponible luego para los estudiantes. Je peux changer la slide. La información más importante para venir como estudiante de intercambio es tener las fechas claves que siempre van a ser igual. Entonces, para poder venir en el semestre de primavera, que para nosotros empieza en febrero, hay que aplicar en línea y toda la información está, si acá pueden escanear el código QR, van a llegar a la página donde está descrita todo el proceso para aplicar antes del 15 de octubre y para entrar en septiembre ya sería la fecha del 15 de abril como fecha límite y rápidamente pues ahí están los niveles de inglés o de francés y esto puede ser certificado simplemente por la universidad de origen. Acá las imágenes rápido son de las actividades que hacemos a veces con los estudiantes y abajo se encuentra la foto de la residencia de una de las dos residencias universitarias que tenemos para estudiantes donde la prioridad se les da a los estudiantes internacionales. Je peux passer à la suivante. Otro programa que comenzamos este año, también para proponer opciones a los estudiantes que no tienen todavía el francés, es 7 semanas, perdón, de programa de intercambio en nuestros laboratorios. Entonces, esto consiste en una introducción en unas visitas temáticas, programas de talleres con nuestros investigadores y profesores acá en Francia, actualmente en los campos de agronomía, alimentación, biotecnología y biocosmética, y una supervisión de unas prácticas de 5 semanas dentro de nuestros laboratorios. Actualmente tenemos los estudiantes acá en Francia, están en los laboratorios que quedan en 3 sedes nuestras, en Palaiseau, Orléans y Reims. Y este programa incluye el alojamiento, perdón, el transporte ida y vuelta durante las prácticas, actividades sociales y culturales también, y unas clases de francés que les va a ayudar para la vida cotidiana. Hay un descuento porque este no es un programa de intercambio de créditos actualmente para los estudiantes que vienen de instituciones donde tenemos convenios como la UNAL. Estas son las condiciones. Si quieren más información sobre el programa, aquí está el código QR. Es posible que hayan modificaciones sobre la lista de
de laboratorios implicados. Para el otro año seguramente tendremos más opciones y vamos a cambiar, habrá de pronto una ligera modificación de las tarifas. Así, así. Y como les decía antes de presentar, pues nuestra escuela obviamente es una escuela, una institución no solo de educación, también de investigación, y tenemos, participamos en 3 escuelas doctorales, de las cuales están acá listadas, Abies, Gaia y Sirena, y tenemos estudiantes en doctorado por más de 350 actualmente matriculados o siguiendo su tesis. Esto se puede obtener después de un título de máster. Es posible efectivamente hablar de la pista de cotutela y ahí les invito a consultar nuestra página web igualmente y los centros de investigación para ver todo el proceso de postulación y encontrar si en el área en la que quieren hacer su doctorado pues encuentran apoyo de un investigador. Ya. Y luego ya le dejo a Diana volver. Back to me. Yes, thank you, Mayra. And I think what you were saying, and I really want to highlight this, is that we are a higher education institution, but we also are a research institution. It is really one of our core missions and at the heart of what we do, as well as education. So research at AgroParistech aims to be ethical, open research directly connected to society's needs. We also have a research-centered learning approach, a policy of supporting senior researchers and fostering interdisciplinary research. Earlier today, we explained how we have 24 joint research units. The fact that they are joint means that within one lab, one team, you have people working for AgroParistech, but also for other national research organizations and maybe also other universities in France. So that fosters interdisciplinarity and open science as well. And we aim at doing research that feeds into innovation, specifically through the in-labs that I presented earlier. So we have about 280 academic articles that are published per year on average, and the majority of them are fairly accessible in full text versions on the AL AgroParistech. So if you look that up online, you will be able to find some scientific articles. And yes, research at AgroParistech is divided on 5 thematic focus areas and 2 more interdisciplinary areas, but I won't get into the details right now. I think something that is also interesting for you is how we welcome international students at AgroParistech. So just a couple words about how much internationalization is important to us. We have been lucky enough to be awarded the Bienvenue en France label. So Bienvenue en France means welcome to France. And it's delivered by the representative of French higher education around the world, Campus France. And if you want to get a visa to come to France, you will need to go through them. So you may not be familiar with this institution yet, but in the future you may be. And so, yeah, this label is a testament to the quality of the study conditions and welcoming that AgroParistech gives to international students. So we've been awarded 2 stars out of 3, which means we are quite good, but maybe there is still some room for improvement. Anyway, we've been happy to be awarded these 2 stars. And why?
Well, that's because we offer support to international students. First, maybe the first step is the visa process that I was just talking about. Then you have, as international students, priority over all other students to get a room in our student housing. We also have a very vibrant student life with student organizations on all sorts of subjects. And our student organizations are also committed to the integration of international students to the activities that they offer. And you can also get help and personalized help and advice to develop your future career goals and what you want to be when you finish studying, through the work experience, either internship or apprenticeship that I was mentioning earlier. But we also have a career fair taking place each year. Company visits are integrated in our education programs. We have a career center with job offers and internship offers, and also staff members dedicated to helping the students on that. So that's just an overview of what we offer as services for international students. And then, well, thank you for listening to our presentations and coming to listen to us. You have our contact on the screen, so you can write down this email address if you have any follow-up questions. But of course, we will now take some. Thank you so much, Eleanor, and also Myra, for having all this presentation and all the information that is quite important to our students to apply to incoming in mobility in your university and also double degree programs. I would like just to mention and highlight some small but really important points. I don't know if Eleanor, you can go back to the 11th slide, please. Yes. Yeah. Uh, it's quite important, guys, that you know that for Paritech and the Paritech group, we have a selection process and an internal selection process that starts in January and February. Yeah, we normally open this call because there is this exam that you're going to present on September 30th, and we have a preparation course in order you to be really way good in the exam. Yeah, this exam has a different structure that we normally have in Colombia. So that's why we have this preparation course in order you have really good uh, grades and really good response in this exam. Of course, this exam is a little bit difficult because it's an admission process, but it doesn't mean that is the only point that is taken into account in order to accept you. Yeah, just the is the exam and your CV and your letter of motivation and also the interview that you're gonna have. So it's quite important to mention that our process in UNAL starts in February, January, February, March. You have the course during all these months before you take the exam. Okay. And I don't know if we can go back to the 14th slide, please. Yes. I don't know if you would like to add something This else one. regarding this point. I did, but then it slipped my mind. So if when it comes back, I will. Okay, perfect, perfect. But also, guys, you apply to our call, and when Paritech, AgroParitech opens this this format, this platform in order to apply, it is necessary to also apply. Yeah, it's quite important that you know that if you apply directly to Paritech and you don't apply in our call, then you are not going to have the support of the UNAL because you didn't apply to our call. That's quite important to let you know. And the second point is that if you apply to our call, but if you don't
apply to the platform of Paritex, uh, we are deeply sorry, but it's gonna be quite difficult if you don't apply to the platform of Paritex. Okay, so it's quite important to apply in the both uh, calls. For the simple exchange program, thank you, Mayra, for the date. I didn't have that into account. But remember that here in the Universidad Nacional, we open the calls uh, around August, September, because you need to apply also in our call. So you apply to our internal call for outgoing mobility, and we select the students if we have a limited spots in the university. And if we don't have limited spots, we normally nominate you officially by our direction of external affairs. Okay, so you need to be quite attentive to your mail, to our Instagram profile, because we always linked all the information in the mail and also in our Instagram profile. Okay, guys. So it's quite important that you have that into account, because if you apply directly, it's not going to be probable that you're going to be accepted. Okay. And thank you very much for adding this information. I remember what I wanted to add on is about the scientific test. If you want to have a look to the Paritech website, I can put the link directly in the chat if that will be helpful. Yeah. You can have access to some sample questions just to give you an idea of the questions you may find yourself answering. And also, since this is, so we didn't really talk much about the Paritech network, but it is a network made of different French higher education institutions, and we do not necessarily teach in the same areas. So not all questions of the test are important to enter all higher education institutions, or they may not be important to the same extent. Um, so on the website, you also have a table, very simple table, listing the different subjects that you will find on the test and the different Paritech higher education institutions. And you just have a cross when the two lines meet, if whether or not the school you're interested in will be looking at the results for that specific exam. So I will just go on to the website to share it in the chat with everyone. Thank you. Thank you so much. Yes, that link will be quite important in order the students could search up in the website all the information that could be supplementary in order to apply and in order to know more about Paritech, AgroParitech. Another point that is quite important, guys, the exam that is going to be taken for being part of the double degree program is done here in the Universidad Nacional de Colombia. Why? Because we normally open a whole computer room in order you to be supervised for one person of the pre. Okay, so that's like the great collaboration that we have with Paritech in order to make this exam the most correct and clear possible. Okay, guys. So the exam is done here in the university. Okay. So just I'm gonna be finished in this point, and I'm gonna give the spotlight to the students. Please take advantage of this space. We have two representatives of the university. Please do it. So we have a lot of hands up. Maria Carolina, please tell us. Thank you for the information. I have a question for PhD programs. The days for apply is the same for the Sorry, other Maria, programs? we have problems.
to listen to you really clear. I think you are on the street. Okay. Sorry. Perfect. Better. Quite better. Now, better? Yeah, better. Okay, thank you. My question is, the dates for applying for PhD programs is the same for the other programs? So Eh, for, yeah. Go ahead, Mayor. no, para los programas de doctorado no hay una fecha límite. Finalmente es más, pues depende, yo creo también las fechas, si lo vas a hacer en cotutela. Lo primero es hablar también en la UNAL y de nuestra parte sería ya ponerte en contacto, es como candidatizar y presentarte a la persona que potencialmente acá en la escuela doctoral pueda codirigirte, pero no, me parece que no hay fecha específica como nosotros sí tenemos cada semestre. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Vale, es importante que pues para que si hay personas de doctorado que estén conectadas a este webinar, que las cotutelas de tesis doctorales con fines de doble titulación, tenemos que firmar sí o sí un acuerdo para que todas las actividades estén bajo la luz de ese acuerdo. Entonces, si ustedes están interesadísimos, con el mayor de los gustos les podemos brindar esa información en otra charla que tendremos en el futuro para que todos los estudiantes de doctorado sepan cómo se firman estos convenios. Tiene una estructura muy específica, es algo demandante, porque vamos a necesitar muchísimo el apoyo de un profesor de la institución de acogida, para que desde allá también desde el doctorado estén de acuerdo en recibir al estudiante en procesos de cotutela. Entonces nosotros vamos a dictar una charla dentro de pocas semanas respecto a cómo hacer un proceso de cotutela de tesis doctoral con fines de doble titulación y ahí van a obtener toda la información. También nuestras oficinas están completamente abiertas para poder brindarles esa información porque es un proceso que nos puede llevar un tiempo de 6 meses a un año para firmar el convenio, pero lo importante es que lo hagamos muy bien. ¿Listo? Y tipo pasantía, no de doble titulación, sino de solamente una pasantía de investigación. Es con intercambio académico, ¿cierto, Mayra? Si estás en doctorado actualmente y deseas hacer una visita, o sea, venir, depende si lo puedes hacer a través de, nosotros tenemos el acuerdo. Sin embargo, ya cuando vas a entrar en un laboratorio es como las prácticas en laboratorio dentro de nuestra institución. La candidatura se va a hacer directamente al laboratorio y tú tienes que tener una carta de invitación del laboratorio que te va a aceptar durante, no sé, 2 meses, 6 meses, etcétera, en nuestros laboratorios. Es como el contrato de cotutela del doctorado. Eso ya hace parte de la gestión en nuestra institución de la dirección de la investigación. Es como otro servicio. Nosotros estamos haciendo la transición, pero por ejemplo, yo me ocupo de los convenios eh, globales para Colombia, bueno, para la UNAL y AgroParistech, pero un contrato de cotutela, digámoslo, eso lo redacta la escuela doctoral y el servicio. Entonces, si es solo para visitas, igual tendrías que candidatizar directamente y mirar con el profesor o el laboratorio que te va a coger. Sí, es muy importante, chicos, que sepan que para poder hacer un intercambio en modalidad de pasantía o en modalidad de práctica o estancia de investigación, sí o sí vamos a necesitar la carta de aceptación de algún profesor que va a supervisar todas nuestras actividades mientras estemos allá. ¿Listo? Entonces, es muy importante contar con esa carta porque sin esa carta no vamos a poder adelantar los otros documentos que necesitamos para candidatizar. ¿Listo? Esa carta va a ser supremamente importante. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo contacto al profesor si quiero hacer una práctica o pasantía? Asista a la charla del viernes, que voy a dar una charla el viernes sobre cómo hacer intercambio académico en las 4 modalidades: estancia de investigación, práctica, pasantía o cursar asignaturas.
¿Listo? Ahí yo voy a dar toda la información de cómo poder candidatizar y cómo buscar la información de los profesores en casos de estancias de investigación, prácticas o pasantías. ¿Listo? Vale, sigamos con Diana Sofía, por favor. Hola, una pregunta que quería saber si desde la escuela de AgroParistech como qué becas hay o como qué ayudas a estudiantes hay, como, porque entiendo que pues, el gobierno francés tiene como algunas ayudas, pero quería saber si hay desde la escuela directamente. Gracias. Voy a dejar a Lenore que conteste esta pregunta. Ok. Para la doble titulación, ¿no? Est-ce que tu peux parler des financements possibles, des demandes de financement au niveau de notre institution? Ah oui, okay. Sure. So to study at AgroParisTech, well, first, I'd like to say that through the double degree that is in place between ParisTech and La UNAL, tuition fees are waived for students from La UNAL. And then we may submit applications for the FL scholarship. So it's a very competitive and selective scholarship given by the French government to international students from all over the world. But basically, you really have to be top of your class to get this scholarship, and it's so competitive that it's not the students who apply by themselves, but once they are admitted into French higher education institutions, we as higher education institutions select the students that we want to support the application to this scholarship, but it's a possibility. And then we have scholarships from our foundation, so a non-profit organization working with AgroParisTech and offering scholarships to students. So for the 2-year period that you would be studying in France, the maximum you can get is 8,000 euros. That's the maximum amount of the scholarship. It's application based. Applications open towards May. So you would be starting your classes at AgroParisTech in late August, early September, and so you can apply in May for this scholarship. So it's an opportunity as well that we have, and for master degree seeking students, so that's outside of the engineering curriculum, we work together with the Université Paris-Saclay that we are a founding member of. And there is an opportunity of scholarship with it's called IDEX. So that are the opportunities open to students. So we have some, but I must be transparent and fully honest with the scholarship I was just talking about of a maximum of 8,000 euros. In average, we can give 3 of them per year. So two students coming from all over the world, not specifically students coming from UNAL. So that's just something to keep in mind, that it's not a given that this scholarship will be awarded to all students admitted to AgroParisTech. Vale, gracias. Thank you, Eleanor. I just would like to add that remember that there is a scholarship that is called a Scientist Woman. Is a scholarship provided by the Ministry of France, External Affairs of France, and is normally open on March. Yes. This is just for women who is interested to make a double degree or also a mobility program exchange. So it's quite important that you apply. You could be admitted on this program.
even but the most important thing is that you need to have like an acceptance letter. So we need to have this document before March, April, in order to apply to this scholarship. Okay. There is another scholarship that is called Academia de Talentos. Here is provided by Campus France. And yes, and l'Institut Français. Then you can also apply to this kind of scholarships that are quite good. They provide you like a partial amount of money every month, so it's really good to apply to them. Yeah, Okay. to add on to that, basically, I was just talking about, what we can offer as an institution, but you can look, as was just said, on the website of the French embassy in Colombia or the Institut Français, Campus France. Regularly, they have some scholarship calls that may change from one year to the other. So, you can check it once you know that you're admitted. I have put a link in the chat as well to a website called Campus Bourse. So basically, you can select, that you're a student and that you're coming from Colombia and for how long, and then it will give you an idea of for the ongoing year, what are the scholarships that you could apply to. And it is also a tool that is updated by Campus France. Yes. Yeah, it's totally like that. Well, Maria Alejandra, please. Je peux faire les questions en français? Bien Yes. sûr. Bon, d'accord. Moi, je suis en train de faire mon PhD ici en Colombie et j'ai déjà les projets avec les ministères des Sciences ici en Colombie, mais je voudrais faire un co-tutelle. Moi, j'ai déjà étudié en France avant, mais je voudrais savoir si je fais un co-tutelle, je peux voir des courses là-bas, combien de temps il prend pour faire les choses, parce que mon projet, il est déjà en temps. J'ai 36 mois pour faire tout. Ça veut dire qu'une année des papiers, c'est beaucoup pour moi. Alors, il y a la Bah, possibilité de commencer déjà. cela peut prendre presque une année complète, mais ça ne signifie pas que ça serait une année complète. Oui, peut-être moins, peut-être plus, ça dépendra de réponse de l'université qui fera partie de la co-tutelle ou de nous en tant qu'université pour pouvoir revoir tout ce qui concerne la signature d'une convention. D'accord? Mais D'accord. évidemment, ce serait tout à fait possible si tu as déjà quelques mouvements et quelques recherches déjà développées. Il faut aussi poser la question à l'université qui va te recevoir si sera possible de reconnaître toutes les activités que tu as déjà faites au cursus de ton doctorat. D'accord? Mais en cas que je sois bien reçue, je pourrais prendre des cours là-bas pour voir une autre chose. Et Bon, je laisse Aliénor et aussi Mayra de répondre à cette question. Alors, Ouais. vas-y. Vas-y, Mayra. Bon, il y a des cours qui sont donnés depuis à l'école doctorale. En fait, il y a une liste de formation qui est disponible pour les étudiants, les doctorants qui sont à l'école. Mais ce ne sont pas les mêmes cours qui sont proposés à des étudiants de master ou d'ingénieur. d'accord. D'accord, moi je suis vraiment intéressée pour faire ça. Ça veut dire que je vais y aller à parler avec vous pour faire tous les papiers. Bien évidemment, de quel doctorat nous sommes en train de parler? Moi, je fais le doctorat en biologie, en biotechnologie. Et c'était déjà un projet avec le ministère des Sciences ici en Colombie. Il a déjà un financement. Alors, la co-tutelle, Et- ça sera peut-être plus pour apprendre De quelle faculté tu fais partie? en biologie. Biologie, d'accord.
Pour cela, tu vas avoir le support du PIC. C'est le programme d'internationalisation de la faculté des sciences. D'accord? D'accord. Bon, bien évidemment, je peux te donner quelques informations en ce qui concerne la signature de la co-tutelle. Et bien évidemment, je ferai partie, je peux te donner quelques informations et aussi aider à la faculté des sciences s'il y a quelques questions. Mais bon, le bureau qui pourra t'aider, c'est la PIC. D'accord? D'accord, je vais chercher. D'accord, Merci. sans problème. Non, non, sans problème. Et bon, Sarah, Isabella. D'accord. Donc, Oh yeah, she wrote in the chat. yes. Ok, bueno, la pregunta es un poco, pues necesitamos un poco más de contexto. Tú estás haciendo doble titulación interna. ¿Sí, Sara? ¿Con qué programas? Biología y ciencias de la computación. Listo, chicos. Entonces, eso hace parte también de la Facultad de Ciencias. Tiene que apoyarse muchísimo del programa de internacionalización de ciencias que se llama PIC. ¿Listo? Pero pues te comento. Si a ti te queda, ¿y cuál es tu primer programa? ¿Biología o ciencias de la computación? Biología, listo. Solo te queda este semestre o es el otro semestre el que te queda. El próximo semestre, o sea, 2025-2. Ahorita ya no vas a poder aplicar a movilidad porque ya las convocatorias cerraron. ¿Sí? Para 2025-2 las convocatorias ya están cerradas en este momento. Entonces, lo que yo te recomiendo es terminar biología y hacer una movilidad en el marco de ciencias de la computación, que se vea liada a alguna eh, rama que nos ofrece AgroParistech si estás interesada con AgroParistech. ¿Por qué? Porque pues ahorita la única posibilidad que pudieras tener es hacer un intercambio en modalidad de estancia de investigación, práctica o pasantía, pero estamos muy encima. Y también AgroParistech tenía unas fechas específicas para movilidad simple. Entonces, lastimosamente, ellos no van a poder recibir tu candidatura en este momento. Mi recomendación sería que pues aplicaras a movilidad con tu doble titulación y cuando tu historia académica de ciencias de la computación esté activa. ¿Listo? Porque si tu programa curricular dentro del sistema está bloqueado, no se pueden hacer solicitudes. ¿Listo, Sara? Sí, la deadline de la institución es en octubre, pero para movilidades que se van a hacer en 2026-1, ¿sí? Entonces, ellos reciben los documentos, hacen el proceso de la carta de aceptación que le mandan alrededor de noviembre para que ustedes adelanten el proceso de visado, porque ustedes necesitan visado para poder hacer una movilidad internacional. ¿Vale? Entonces, nada, ustedes se aplican ahorita, el deadline es en octubre, pero para irse, por ejemplo, en febrero. ¿Cierto, Mayra? Sí, pero tendría, o sea, Sara, tienes que estar matriculada en la UNAL para poder venir acá. Claro. Entonces, es la primera condición. Ajá, podría aplicar en esa deadline e irme con la otra carrera activa, no porque el aval que te van a brindar sería de biología, ¿sí? Y si aplicas con el aval de biología, no te pueden dar aval a ciencias de la computación después. ¿Listo? La carrera en la que te van a dar movilidad académica tiene que ser la que esté activa, no en la carrera que está activa y luego va a estar inactivada. ¿Me entiendes? Entonces, lo más recomendable es que apliques cuando ciencias de la computación esté completamente abierta, porque si no, va a ser muy difícil que te den el aval. ¿Listo?
El examen es si quieres hacer la doble titulación. Perdón, estoy contestando Vale, aquí. no, no te preocupes, dale, Mayra. No hay examen para venir por un semestre o un año. El examen se hace más bien dentro de pues, todos los documentos que te exigimos y es el responsable por ahora de los programas que va a mirar si tu perfil corresponde o no. Es posible que en algunos másteres bien exigentes hagan entrevista, pero normalmente no. Es simplemente con los documentos que hayas presentado en la candidatura en línea. También es importante mencionar que el examen que se hace en... It's quite important to mention that the Paritech exam for double degree program is in English. Okay? Oh, yes. Yeah, it Mhm. is. Yes. It is completely in English. It's not in French. So yeah, you need to be ready to answer in English. And yes, also maybe about the French level that is required. So we require students to have reached a B1 level by the time they arrive in France. But once again, as you can see, we are currently the process is ongoing for students not arriving in September 2025, but in September 2026, which means students currently applying still have a full year ahead of them to prepare in French. So it's okay if when you apply, you do not have a B1 level yet. You can be preparing yourself, taking French classes. Of course, you have to be ready during the interview. We are going to ask where you are at with studying French, but we do not ask students and applicants to already have that B1 level when they apply, but when they arrive. And it's quite important that to let the students know that we normally here in the Universidad Nacional we ask students to have a B2 French level, because remember that in a double degree program you're gonna have a technical engineering class. So yes, in fact, with a B1, it is possible to have these courses. Nonetheless, we have had experiences that with a B1, students doesn't understand anything in these classes. So we normally ask here internally a B2 certificate of French. Uh, Before you're traveling to France. Okay, it's quite important to let you know that. And if you are interested, please remember that in here in Colombia we had four sessions of DELF certification. One is in March, the other one is in June, the other one is in August, and the last one is in November. Yeah, when you are making part of a double degree program, we truly recommend you to apply to the November exam. Why? Because if you miss this exam, you will know what are the competences that you need to improve. And you're going to have your second opportunity in March. What happened if you don't pass the exam in March? Your last opportunity will be in June before you leave. Yes, but if you present the exam in June, it's going to be quite complicated um, to wait for the answer that always takes a month to know the results and to get a embassy interview to get the visa. It's quite important to let you know that the certification of language is required once you apply to a double degree program to get the visa. So we truly invite you to apply the exam in November. Okay? Yes, I fully agree that B1 is the minimum, but B2 is, for you it's mandatory, of course, but it would be highly recommended in any case. Yes, it's highly recommended because tell me, sometimes you don't understand technical courses in Spanish, imagine in French.
Yes, so it's gonna be quite complicated. Please get a B2 French test. Okay. Daniel is asking us, existing any subject specifically for the Paristech exam that we are focused for AgroParisTech? I, We yes, sorry. I think I'm going to share. Do you see the table on the screen? Yes, we do. Yes. Okay. So here, that's the table that I was mentioning earlier that you can find on the website. So as you can see here for AgroParisTech, what we look at most are, of course, the life sciences questions. Here, we do not really look at some questions in physics. What we focus on are thermodynamics, not so much mechanics, just a little, and then mathematics. So most important for us is mathematics and chemistry, life sciences, and environment. That is, those are the subjects that you need to prepare for. And this table is available on the website. Okay, thank you. Perfect. Astrid, en aplicación de doble titulación, in the double degree application, the interview is just about the exam or just to know the profile? It's more about the profile. Not we barely mentioned the test actually. The scientific test is a written test. The oral. So some of the Paritech higher education institutions, they do a motivation interview, and afterwards they also do a scientific interview. So in some cases you could have two different interviews. That's not something we do at AgroParisTech. You have the written scientific test, and then there's the motivation interview. And as you said, it's more about you, your studies so far, why you want to study in France, why AgroParisTech specifically, what you want to do in the future, you know, all those classic questions. Yeah. Okay, guys, do you have any other? Please, Anna. Hi, good morning. I wanted to ask something related to housing. I am like in the process for having an investigation stage about 5 months in AgroParisTech, but I still don't know how to do the thing with the housing or how does it works. Like, um, I am going like not in the program of exchange program, but something like an invitation of a teacher that is there, and I think that I may cover part of the costs. So I would like to know, like, when one apply to house in AgroParisTech, how much is like the fee for staying there, or is it only for students that are like in double degree programs? I really don't know how that works. Okay, so normally, what I mentioned, the priority for students in our student accommodations, the priority is for students coming either on the double degree program or as exchange students. But we also have some help for visiting students. If you go, I will also put a link here. So if you go to our website, on the top left corner of the website, you can see you have access to other websites relating to AgroParisTech and the AgroParisTech community, and you have one on housing. It's called Orientation Logement. So I'm just going to put the link here. It also exists in English. And here you can fill out a form explaining your situation and that you're looking for housing. And then we also so I guess you're going to do some research at AgroParisTech, right? With a professor? Yep.
So for scientists, we have a partnership with a nonprofit organization called Science Accueil. And so they can also help scientists coming to AgroParistech and in general coming to the Paris region to find a housing. So I will also put the link to their webpage here. So you should have access to the different contacts to help you find an accommodation in France. Thank you very much. Ana Lucía, ¿quién es el científico, el investigador que te invitó, por curiosidad? Juliana Serna Rodas. Claro. Sí, ya, listo. Perfecto. Bueno, esperamos verte en AgroParistech. Gracias. Vale, chicos, ¿hay alguna otra pregunta? Chicos. In any case, if there are no more Yeah. live questions, I will just put the final slide here with our email address. If you have some questions coming to you later, don't hesitate to write to this address. And specifically for the Paritech International Admission Program, you also have a contact email address on the website, but I can put it in the chat as well. Well, I totally consider that if there is no more questions, we can finish our webinar of today. Not just like that, but just to say that thank you so much, Eleanor and Mayra, for being here, for your time. Oh, okay. If any course is imported in English, is necessary English certified. Okay. It can be, puede ser una certificación de la universidad, de tu departamento de idiomas. No sé si estás siguiendo clases de inglés, pero no necesariamente tiene que ser el TOEFL o... Okay. Súper. Esta información, discúlpame, Mayra, está dentro de la página de AgroParistech. Sí. Lo pregunto porque a veces la ORIC de Bogotá, cuando revisa la documentación, si no está dentro de la página web diciendo que ustedes admiten al estudiante sin certificado, que puede ser cualquier constancia, no nos permiten nominar al estudiante. Entonces, si esta información está dentro de la página, maravilloso, y si no, pues seguramente te enviaremos un correíto para que nos confirmes esa información con el fin de que podamos nominar al estudiante. ¿Listo? Claro que sí. Igual normalmente está toda la información con todas las exigencias para los programas y especificando bien que si solo vienen a un programa en inglés, no necesitan el francés, y es un B2, pues certificado por la universidad. Súper. Muchas gracias. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia te brinda acompañamiento, herramientas, talento humano y formación de calidad para transformar el país. ¿Y tú, cómo quieres cambiar el mundo?